आज আনবক্সিং করব এই মাল্টিমিডিয়া কিবোর্ড ডেল কোম্পানি, খুবই ভালো নাম করা কোম্পানি। প্রাইসটা দেখে নেওয়া যাক, 1299 টাকা। এর মধ্যে আবার একটি প্যাকেট, চলো সেই প্যাকেট থেকে খোলা যাক। এর মধ্যে আমাদের কিবোর্ড আছে, এছাড়াও একটি ম্যানুয়াল বুকস আছে ইউজ করার জন্য। ম্যানুয়াল বুক আমরা এখন দেখবো না, চলো কিবোর্ড থেকে আমরা দেখে নিই পুরোপুরি খুলে নিই। ওয়াও, কিবোর্ডের কিগুলো খুবই সফট। একটি ভিজিএ ইউএসবি 2.0 এখানে কেবিল দেখতে পাচ্ছি কিবোর্ডের। এই যে মাদারবোর্ডের ভিজিএ পোর্ট দেখতে পাচ্ছি, ভিজিএ পোর্টের পাশেই আমাদের এই ইউএসবি কেবিল। এখানে আমরা এই কিবোর্ডকে আমরা কানেক্ট করতে পারি। চলো আজকের মতো এইটুকুই।